Meine Damen, meine Herren, verehrte Gäste, herzlich willkommen zu unserer Veranstaltungsreihe Wirtschaft für morgen. Gastgeber und gleich unser erster Redner ist der Bundeswirtschaftsminister für Wirtschaft und Energie, Sigmar Gabriel. Können Sie herzlich begrüßen. Und Sie merken es am Andrang, es ist eine wirtschaftliche Größe hier zu Gast. Ein Herr sagte beim Reinkommen, 200 Meter lange Schlangen vor dem Wirtschaftsministerium, das ist wie bei einem Popstar. Also a warm welcome for our international guest. We are excited that you're here today. Elon Musk. Das ist wirklich wie beim Popstar. Elon Musk gilt als einer der visionärsten Unternehmer unserer Zeit. Seine erste Firma Zip2 gründete er bereits mit 23 Jahren. Heute führt Elon Musk mit dem Elektrofahrzeughersteller Tesla Motors und dem Raumfahrtunternehmen SpaceX zwei bahnbrechende und sehr erfolgreiche Unternehmen. Bevor es gleich losgeht, möchte ich auch nochmal unsere Zuschauer begrüßen, die uns via Livestream zugeschaltet sind. Ich möchte Sie auch ermutigen, uns Fragen zu stellen. Via Hashtag WirtschaftFM können Sie sich hiermit einklinken. Eine Information auch noch vorab, bevor wir hier gleich loslegen. Wir werden eine Keynote haben von Herrn Gabriel, eine Keynote dann auch noch kurz von Herrn Musk und danach haben Sie die Gelegenheit, hier im Saal und natürlich auch online Ihre Fragen zu stellen. Die werden wir sammeln und dann den beiden Herren hier oben reichen. Und damit darf ich den Bundeswirtschaftsminister nach oben bitten. Herr Gabriel, die Bühne gehört Ihnen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Elon Musk, es freut mich sehr, dass viele von Ihnen zu uns gekommen sind. Wir haben wirklich einen außergewöhnlichen Gast, der mir gerade gesagt hat, dass er sogar Deutsch versteht. Er kann ein bisschen Deutsch verstehen, sagt er. Ich habe ihm angeboten, er könnte auch Deutsch sprechen, das hat er freundlich abgelehnt. Wir haben Herrn Musk eingeladen zu einer Veranstaltung, die wir ja schon seit längerer Zeit hier im Haus durchführen, Wirtschaft für morgen. Und es ist ganz spannend, dass wir immer dann ein besonders volles Haus haben, wenn wir Vertreter der amerikanischen Wirtschaft bei uns zu Gast haben. Der letzte, wir sind der zweite. Der erste war Eric Schmidt von Google, das war ähnlich voll. Er ist nicht ganz so als Popstar begrüßt worden, das gebe ich zu. Aber es ist offensichtlich schon so, dass das Interesse groß ist bei der Frage, wie wird das eigentlich mit Wirtschaft und Beschäftigung in Zukunft, doch der Blick häufig in die Vereinigten Staaten fällt. Das liegt an der Innovationsgeschwindigkeit in dem Land und liegt auch an exzellenten Bedingungen für Menschen, die kluge und innovative Ideen haben. Gleichzeitig finde ich, ist die Bundesrepublik Deutschland und Europa natürlich auch ein Standort, der viel zu bieten hat. Und es muss ja einen Grund haben, warum witzigerweise beide Länder mit unterschiedlichen Konzepten, die Vereinigten Staaten und wir, gleich gut aus der Finanz- und Wirtschaftskrise der letzten Jahre herausgekommen sind, hohe Beschäftigungszahlen haben, oftmals auch die gleichen Probleme sozialer Ungleichheit haben, in den Vereinigten Staaten stärker als bei uns, aber zwei Länder, die mit ihren Besonderheiten es doch immer wieder geschafft haben, neue Produkte und neue Verfahren zu entwickeln und sie in die vorhandene Produktions- und Dienstleistungsstruktur so zu integrieren, dass daraus neuer wirtschaftlicher, sozialer und auch kultureller Erfolg entstanden ist. Die Grundlage in unserem Land ist dafür Qualifikation seit vielen, vielen Jahrzehnten. Aber wir haben es natürlich jetzt auch zu tun mit einer Veränderung, die sich auf einmal ganz anders vollzieht, als wir das in den letzten Jahrzehnten gewohnt sind. Bei uns sind Innovationen produktgetrieben gewesen. Die Beherrschung des Produktes, sozusagen mit Blick auf den Wettbewerber, auf Märkte, hat zu den Innovationen geführt und zu wirtschaftlichem Erfolg. Jetzt schiebt sich zwischen Produkt und Kunde eine ganz andere Form von Ökonomie, Plattformökonomie, Innovationen, die in der Verschränkung von Digitalisierung und klassischer Industrie stattfinden und die auf einmal jedenfalls das gewohnte Modell von Wertschöpfung
in Deutschland völlig verändern. Und das nicht nur in Deutschland, sondern wir alle wissen, wir haben es mit einer datengetriebenen globalen Ökonomie zu tun. Und dann gibt es Menschen wie Elon Musk, die das seit offensichtlich doch schon längerer Zeit beobachten. Sie haben ja gesagt, das Nachdenken über den Wandel des Klimas und das Ende der natürlichen Ressourcen zur Energieproduktion habe bei Ihnen schon vor 25 Jahren begonnen, als Klimaschutz noch gar nicht so sehr auf der internationalen Agenda stand. Und er hat offensichtlich eine Persönlichkeit entwickelt, bei dem ihm vor nichts bange ist. Bei dem, was Sie so auf die Beine gestellt haben, Sie gehören ja zu den, im deutschen Vergleich zu der noch jüngeren Generation von Unternehmensführern. Deswegen ist vielleicht bei uns auch manchmal die Beurteilungskompetenz dessen, was kommt, etwas zu gering ausgeprägt. Aber es ist ja schon erstaunlich, nicht nur im Internethandel, sondern dann vor allen Dingen mit Tesla, mit SpaceX, mit dem, was Sie jetzt an der Gigawatt-Produktion für Batterien auf den Weg bringen, ist es ja schon so, dass Sie Bewunderung in der ganzen Welt haben. Bewunderung und auch Beobachtung. Ich komme gerade von der internationalen Automobilausstellung in Frankfurt, sagen wir mal, die nochmal ein eigenes Problem hat, das wir Deutschen inzwischen gut kennen. Aber ja, es gibt ja Formen des Zusammenwachsens von Digitalisierung und Motorenkunst, die wir jetzt nicht so gewollt haben. Aber natürlich auch gucken dort die traditionelle Autoindustrie auf das, was Sie auf den Weg bringen, das, was bei Ihnen an Mobilitätsmöglichkeiten existiert, dass Sie zeigen wollen, dass E-Mobility und Connectivity möglich ist, ohne dass es ein Produkt ist, das sich niemand leisten kann und dass es auch noch Consumer Convenience bildet, gute Autos, schöne und nützliche Fahrzeuge sind und wir erst auf dem Weg dahin sind. Also Sie bringen Wettbewerbs ins Geschäft, das belebt ja bekanntlich am meisten. Ich habe, als ich so noch einmal für die Vorbereitung heute gelesen habe, was Sie so alles schon auf die Beine gestellt haben, sind mir zwei Sachen aufgefallen. Die erste ist, einer hat Sie den Da Vinci der Moderne genannt. Meine erste Frage ist, wie bleibt man eigentlich bei solchen Bemerkungen am Boden? Also wie wird man nicht selbst verrückt angesichts dieser Vergleiche? Und das Zweite ist, ich hoffe, dass die Idee, den Mars mit Atombomben zu bewerben, eher sozusagen einer aus der humoristischen Ecke ist. Das, würde ich sagen, ist vielleicht doch etwas, was mir jedenfalls nicht unmittelbar einleuchten würde. Alle anderen Innovationen von Ihnen finde ich deutlich sympathischer. Aber wir sind wirklich geehrt, dass Sie zu uns kommen. Wir freuen uns sehr darauf. Wir sind gespannt auf das, was wir von Ihnen lernen können und wollen hinterher ein bisschen mit Ihnen diskutieren. Seien Sie herzlich willkommen. Sie sind uns ein wirklich geschätzter Gast und wir wissen, dass es nicht einfach ist, an Sie heranzukommen, weil Sie vermutlich den ganzen Tag mit Reden ausfüllen könnten, aber ja auch noch ein bisschen Zeit für Innovationen brauchen. Deswegen umso herzlicher willkommen bei uns hier im Wirtschaftsministerium. The floor is yours. All right, well, thank you for having me, and thanks for the kind introduction. I guess there's a lot of things in the world today that are happening that are important and that deserve our attention. But I think it's always important to say what is going to be what's important in the long term. What are the actions that, if we don't take them today, will result in quite a terrible future? And I think today's refugee problem or challenge is perhaps a small indication of what the future will be like if we do not take action with respect to climate change. So I mean, today the challenge is, in terms of millions of people,
but in the future, based on what the scientific consensus is, the problem will be in hundreds of millions and much more severe. So I think it's very important that we take action today to recognize that we are making a very significant change to the chemical constituency of the atmosphere and the oceans, and one that is almost impossible to reverse. I think when we look back on these days in the future, we want to be able to say that we did the actions that were right, the actions that were important, because I think it's very difficult to say, if you go, say, 20, 30, 40 years in the future, what do you say to your kids or your grandkids? It's not as though, like it's like the scientists all say that these bad things are going to happen. It's like 97%. So like say, well, to your grandkids, your kids, like, well, did nobody tell you? No, it's like, no, everyone was telling us. Okay, so why didn't you do anything? What's the answer? I think it's very important that we do something. So there's things in the news like, the nitrous oxide thing with VW, and obviously that's bad, but it's the CO2 thing is really the thing what we should be most concerned about. And if you look at, say, what is necessary for a sustainable future, actually, in one respect, a very important respect, Germany is a huge leader, which is in solar power generation. Germany is by far the best in the world when it comes to solar power. I think even in terms of in absolute terms, but certainly in solar power per capita, by far the best. And wherever I go in the world, I say, hey, Germany is a great example for solar power generation. And I think people in Germany should be really proud of that. That's a great thing that you've done. But it needs to be paired with sustainable consumption of energy on the transportation side. So that hopefully is something that will change, in the near future. But whereas Germany is really great on sustainable power generation, it's not so much on the sustainable power consumption, because transport is still very much petrol and diesel. So hopefully that's something that changes. I think that's the most important thing that can be done for climate, and Germany could be a great example in this regard. So that's my hope on that front. Let's see. And then stationary storage, battery packs are also something that's important, because you need sustainable power generation, sustainable power storage, because of the intermittent nature of renewable energy, and then combine that with electric vehicles. So, Tesla, we're developing stationary storage with the Powerwall power pack, and we think actually Germany is a very important market for that. In fact, outside of the US, Germany first of all, and then Australia are our top priorities. So I think that will hopefully be helpful. And then, let's see, would you like me to talk about space as well? I'm not sure if that's... Okay. By popular acclaim. So we hope to launch again in a couple of months, and I guess maybe 6 to 8 weeks or so from now. And then if things go well, we'll be able to land the rocket, and although I'd be happy if it just gets to orbit, of course, but hopefully it can come back and land as well, and that will be an important milestone for space exploration. Because ultimately, I think we want to have a very exciting, inspiring future in space, and in order for that to happen, we really want to become a multi-planet species and a spacefaring civilization. And I do want to emphasize a multi-planet. It's not like another planet, but over there. We've got to make sure things are good on Earth, and then extend life as we know it
to Mars and beyond. That will certainly be a great source of security for life as we know it. But I think even more motivating for me personally is that trying to establish a self-sustaining civilization on Mars would be a great adventure. It will be really fun and exciting, and there need to be things that are inspiring and exciting, because life cannot just be about solving problems. If it's just about one miserable problem after another, why get up in the morning? But if there are things that are exciting and inspiring and make you want the future to happen, I mean, I love that. There need to be things like that. So. There need to be things that make you want to be alive. So I think Mars could be one of those things, and anyway, that's what we're trying to make progress on with SpaceX. Certainly, very tricky progress, but I think we're headed in an exciting direction there. Let's see. That's all I have to say in terms of opening remarks. I guess we go to the interview. Yeah. All right. Thank you. Er verkabelt sich kurz noch, dann lassen Sie mich einmal ganz kurz ein, zwei Fragen machen wir kurz hier oben. Danach darf ich Sie, wie gesagt, alle auch mit einbinden. Wir werden es folgendermaßen machen, weil wir bestimmt eine ganze Menge Fragen haben. Wir werden die Fragen bündeln. Das heißt, geben Sie mir gleich, wenn wir kurz ein, zwei Fragen hier oben gemacht haben, ein Handzeichen. Wir haben hier mehrere Damen mit Mikrofonen, dass wir sie einmal sehen können und dass wir dann gebündelt an die beiden Herren die Fragen auch weitergeben können. You ready? Ja. Okay. Ich würde gerne, Sie haben es kurz angesprochen, das Thema Elektromobilität. Welche Unterschiede sehen Sie in den USA und in Deutschland bei der Einführung von Elektromobilität? Und wie schätzen Sie die deutsche Autoindustrie in Sachen Elektromobilität momentan ein? Well, I think I think there should be more action. Germany has some great car companies, like some of the greatest car companies in the world, and amazing engineering ability. But particularly with respect to electrical and mechanical engineering, I think also chemical engineering, Germany is probably the leader in the world. So there's an enormous amount of engineering talent that I think could be put towards electric cars, and really should be. And I think it's just a question of making the leap and making it a mainstream initiative instead of a side initiative. It needs to be a mainstream program, not sort of the A team. The A team needs to work on it. That's a really important thing, and I think the government can certainly help by saying that, emphasizing that this is important. It's something that should be done. So I think if the A team at any of the big German car makers work on electric cars, it'll be a great outcome. Herr Gabriel, für die Umsetzung der Energiewende, welche Rolle spielt Elektromobilität? Das ist natürlich eine Riesenchance, weil die Fahrzeuge, die batteriegetrieben sind, aber auch der Einsatz von Batterien in Haushalten, stationär, ist ja eine Möglichkeit, wenn sie ansteuerbar sind, Energie zu speichern, wenn zu viel da ist, und sie abzugeben, wenn sie gebraucht wird. Das heißt, das wäre ein Riesenpuffer, den wir flexibel einsetzen können. Es reduziert die Notwendigkeit zum Netzausbau, es erfordert intelligente Netze, es ist sozusagen
die Verbindung zwischen Energiewende und Digitalisierung. Und da ist die eigentliche Chance in der Elektromobilität nicht nur bei beim reinen Fahrzeug, bei der Veränderung der Antriebstechnik, sondern sozusagen zu einem völlig anderen Energiesystem zu kommen. Und das in einem industrialisierten Land mit 80 Millionen Einwohnern, das ist schon eine enorme Chance für uns. Setzt allerdings voraus, dass wir es schaffen, mehr Fahrzeuge überhaupt auf die Straße zu bekommen. Und das liegt einfach daran zurzeit, dass es keinerlei Kaufanreize gibt für Fahrzeuge, die relativ teuer immer noch sind. Wir sind nicht in der Economy of Scale, sondern haben in der Vergangenheit vor allen Dingen in Forschung investiert. Das ist auch in Ordnung, 1,5 Milliarden Euro. Aber was jetzt kommen muss, sind Incentives und eine Verabredung zum Beispiel von Bund, Ländern und Gemeinden, dass ein bestimmter Prozentsatz der neu beschafften Fahrzeuge der öffentlichen Hand Elektrofahrzeuge sein müssen. Also das sind die beiden Dinge neben Ladeinfrastruktur, die wir schaffen müssen. Wir brauchen Incentives dafür, sonst sind die Fahrzeuge noch zu teuer. Und das Zweite ist, wir brauchen eine Vereinbarung des Staates, dass er sich konzentriert in einem erheblichen Umfang beim Kauf neuer Fahrzeuge auf Elektrofahrzeuge. Dann wird das Ganze schneller gehen, dann werden wir die Zahlen erreichen, dann wird es preiswerter. Da wird übrigens auch die Innovation schneller gehen, denn wir sind ja immer noch nicht bei Reichweiten, die zum Beispiel beim Plug-in-Hybrid ausreichen. Oder wir sind es eben nur bei den Prämienfahrzeugen und da müssen wir auch besser werden. Ich sammle jetzt mal mit Ihnen gemeinsam. Geben Sie mir professionelle Investoren behaupten, dass sie auf über 1000 Milliarden Dollar festsitzen, wo es keine Möglichkeit gibt, sinnvoll zu investieren. Auf der anderen Seite würden wir ungefähr 200 Akkufabriken brauchen, wie Elon Musk jetzt eine baut. Die entsprechende Menge an Photovoltaikfabriken der vorgelagerten Rohstoffindustrie. Warum ändern wir nicht das Kostenoptimum des Systems, dass sich solche Investitionen wesentlich schneller lohnen, damit wir einen Wirtschaftsboom haben, in dem diese professionellen Investoren ihr ganzes festliegendes Geld, über 1000 Milliarden Dollar, in die Wirtschaft hineinstecken, sie wieder Gewinne erwirtschaften können und das Ganze auch bei den kleinen Mann ankommt. Vielen Dank. Yes, hi. First of all, thank you very much for having us. Elon, great to be here. And thanks also for asking Tim Urban from Wait But Why to do this fantastic article on Tesla and why Tesla will succeed. My question is the following. Next to electromobility, which is a fundamental part, what we do at Ryvie is private car sharing on platforms. Sure. So to make more use of underutilized products like cars, bringing them on the platform and making use not only of the owner, but also of other people in your vicinity, in the neighborhood, to rent them out while you're not using them. Sure. So my question would be to you, is this something which you could consider as also an option to put, for instance, your Tesla on it? Hier drüben. My question is a bit off topic from the electric vehicle part. It's more about if you applied thinking from first principles to the way we structure our societies, what would be the principles you would start at and what would be some of the conclusions you would come to? Okay. Haben wir noch eine When do Frage? we start answering them? Yes, there would be. Okay, hello. So, what can you recommend, Mr. Gabriel, to make to increase the selling? Excuse me. Sie können auch gerne, dafür haben wir auch wirklich einen Dolmetscher hier hinten sitzen, Sie können die Fragen gerne alle auf Deutsch stellen. Er hat ein wunderbares Ohr, um die Fragen auch dann zu hören. How can you push e-mobility in Germany? What do you recommend, Mr. Musk? So, und ich nehme noch eine Frage. Darf ich? Dann Gerne. alles klar. Ja. Ich probiere es dann gleich auf Deutsch. Herr Musk, Sie waren ja quasi betroffen in Diskussionen, bei denen es um die Frage ging, wie Public Grants für Research and Innovation, was für eine Rolle das in Ihrem unternehmerischen Erfolg gespielt hat. Und das sind ja Diskussionen, man kann sagen, das ist genau die Rolle von Public Grants, genau zu bewirken, was Sie haben bewirken können. Und
Minister Gabriel war ja selber Teil vieler solcher Diskussionen hier in Deutschland. Welche Rolle staatliches Eingreifen, Innovation und so weiter. Wie schätzen Sie das im Nachhinein ein? Was ist Ihre Philosophie, die Sie dazu bewogen hat, zu sagen, ich kann diese Grants entgegennehmen und ich kann da was Sinnvolles draus machen und die Patente vielleicht sogar freigeben hinterher? Ja, danke. Do you want me to answer that one? Yeah. Okay. What about the other questions? You should answer every. Okay, so should I answer them in sequence or backwards? Nein, wir sammeln die Fragen und wollen sie dann, wir sammeln die Fragen für alle und Okay. danach können Sie quasi gezielt sich auch verschiedene Topics raussuchen, um einfach auch Okay. zu gucken in der Fülle, dass wir einfach versuchen zu sagen, okay, jetzt haben wir verschiedene Fragen zu dem einen Thema gehabt und dann gucken wir, dass wir auch mehr uns bündeln können und konzentrierter als dieses Got it. Antwort-Frage, Okay. Antwort-Frage, weil sonst, Okay, dafür ist unsere Zeit Fair leider enough. nicht so ausreichend. fair enough. Okay, got it. So I should just try to sort of broadly answer the set of questions. Okay. All right. Well, I guess maybe I'll start off with the first principles approach to societal. How would you do it differently? I think probably direct democracy is better than representative democracy. And so, if you're trying to represent the will of the people, it would be better to have direct votes, which were not possible in the old days because you had to mail things around and the information moved very slowly. But in an electronic society where information moves instantly, you can represent very directly the will of the people. And I think this diminishes the ability of special interests to influence things in a way that is contrary to the will of the people. So I think that's what I would say is probably good. Also, the laws have a infinite lifetime. So you have to, I think, or it's probably a good idea to have something in the voting system that accounts for the infinite lifetime of laws and the sort of inertial effect of laws. So perhaps it would be good for all rules to have an inherent sunset provision. So they would automatically expire unless they get revoted as being correct. And then maybe have a hysteresis where if in order for something to become a law, maybe it requires 60% vote, but at any point 40% or more can remove the law. This sounds sort of anarchist, I suppose, but I'm kind of pro-anarchist. I would say try it in the US and then we will follow. I think generally fewer rules are better than more rules. But anyway, that's my rough guess at if you had to recompile on democracy, how would you do it to better represent the true will of the people, which I think is the intent of democracy. So then for electric vehicles and CO2, I mean the fundamental issue we have here is a tragedy of the commons. If it's economics 101, when you have an unpriced externality, the market system will not function correctly. And so the market system is just a set of it's just prices are just information. So when the price information is false, then the wrong behavior will occur, obviously, in a market economy. Now, very often when there is government intervention, the government intervention increases the error in the prices. So generally, as a general rule, government intervention is best to be avoided. But there are cases where government intervention decreases the error. And since we know that the price of CO2 should not be zero, any action to increase the price of CO2 will reduce the error in the market system. So it will result in better behavior. So that's the thing that's important to occur here. If CO2 is correctly priced, and this is of course the correct price is a debatable proposition, then no subsidies are needed. No incentives are needed for electric vehicles. No incentives are needed for battery storage or clean energy
production if CO2 is correctly priced. Since we set a price of 0, which is wrong, then we try to make up for it with all these incentives and subsidies. They're not as good as simply pricing CO2. That would be the right thing to do. But in the absence of pricing CO2, incentives and subsidies are the next best thing. That's the long and short of it. And we could say, what is the maximum parts per million of CO2 that we would consider acceptable? Every year the CO2 ppm ratchets up. It's like a ratchet. So it's kind of like being on the rack. It's like the stretching rack, that old torture device. Probably you got on the rack at first, doesn't feel that bad. Crank it up a few notches, kind of stretches out your back, not too bad. But then you keep ratcheting further and further, and it becomes excruciating. So that's where we're headed. So you have to say, what's the maximum ppm that we would consider acceptable for Earth? Is it 500, 600, 800? That sets our bank account of carbon that's acceptable in the atmosphere. And then you have to say, well, what's the acid level in the ocean that's acceptable? And if we can just agree on what those numbers are, then we can price that boundary accordingly. I think we'll find it's a very high price. And currently we're selling it for 0. Could you answer the question? There were two questions. First of all, how could we create a framework where the international money will go into climate-friendly and hopefully social-friendly investments? That was the first question I remember. So there is a lot of money around the globe, but it will not flow into the real market or the real industry or the products which we need to save the climate. And the second question was what would be your advice to Germany to raise the numbers of electric cars and to be faster and better in the electric mobility? I'm not sure if we can do, but you should explain. Absolutely. Actually, the best thing to do is just to either put a penalty on carbon CO2 creation, or next best, not as good, is to provide an incentive for electric vehicles and for sustainable energy generation. The greater the incentive, the faster the good behavior will happen. Now, of course, the great irony here is that, of course, in the long term, we will have to go to sustainable energy generation and sustainable transport, because we will simply run out of hydrocarbons to burn. So we know with certainty that this is the end point. The question is just, do you want to get there? How much CO2 do you want to put into the atmosphere before we get there? Like, we can take it all out and put it in the atmosphere. I think that would be quite bad. Or we could put a small incremental amount or a large incremental amount. It's just entirely dependent upon how you set the economics of carbon-producing actions versus non-carbon producing actions. So it's somewhat of a continuum. The greater the incentive, the better. I mean, for a lot of countries, they're sort of aimed at around a 10% incentive for electric vehicles. I think that's certainly helpful. So it's currently nothing in Germany. So hopefully anything more than nothing would be good. Lassen Sie uns gerne noch. The question isn't answered. What can we do to bring money from the international finance markets to, Oh no, that was the answer. But that's what I would say. Therefore, I would be completely against. It's not the responsibility of the state or the normal people to give tax incentives to people who want to make money on the finance market. That's not our obligation. No, they have to take the risk of an investment.
That's not the obligation of the state. And I think maybe he thinks about different ideas, but to give incentives for consumers to buy cars, electric cars, that's okay. Sure. But to think about what can we do for the rich people in the finance market, that they will invest the money in technical innovations which we want to have, that's a crazy idea, I think so. I would not agree. Yeah, no, but if you make the... They cost us some years ago Right. billions of euros. I mean, They should pay back, then it's okay, then I will give incentives. Yeah, I don't think anyone's sort of arguing in favor of making hedge fund managers even richer. It's basically just that if in order to get them to invest, that they have to see that there's going to be a return on sustainable energy, and then they will automatically do it. So that there won't be any need to coerce them or anything. If they see that they can get a good return on clean energy stuff, then they will take that action. Yeah. Lassen Sie uns gerne noch mal erstmal hier im Saal ein paar Fragen noch sammeln. Wir haben die Mikrofone auch schon verteilt. Hier drüben auch noch. Wir fangen mal bei Ihnen an. Hi, hi Elon. It's an honor to be able to ask you this personally. And probably before I ask my question, I should say that I'm against regulation in innovation and research overall. But reading your comments on artificial intelligence research, I get a feeling that you want the researchers to be very careful about what we do, but also perhaps be regulated in some form. So if I compare that to research at SpaceX, is the research at SpaceX regulated at all? And if so, is it enough or is it too much? And who sort of keeps check of that? Yeah, absolutely. Well, all transport is regulated. Oh, sorry, you don't want to do the Q. We want to collect the questions. All right, sure. Okay. Weil sonst wir haben so viele Fragen, dass es eigentlich sinnvoller ist, wir versuchen es mal im Pool auch, dass wir noch ein paar mehr, gerne. Alle diejenigen, die jetzt schon ein Mikrofon haben, die würde ich gerne erstmal der Reihe nach dran nehmen und danach gucken, dass wir vielleicht noch ein paar weitere Fragen möglichst schnell auch wegen unserer eilenden Zeit noch hier beantwortet bekommen. Gerne. Guten Tag, mein Name ist Christian Gernemann. Einen Tesla habe ich schon. Und ich habe festgestellt, dass es Leute gibt, die sich einen Tesla leisten können, aber einen Tesla nicht kennen. Dazu gehört auch der Präsident von Schalke, Herr Tönnies. Brauchen Sie mehr Kunden? Und wer wäre der Ansprechpartner, wenn ich Ihnen helfen würde, mehr Kunden zu besorgen? Okay. Da drüben haben wir noch ein Mikrofon. Hi, Elon. I'm Minde. I'm from the Infinity Project. And I wanted to ask this. While migration to other planets is exciting and it would prevent us from a planetary catastrophe, it may not prevent us from a strong artificial intelligence. True. If I believe that I have a solution to this problem, what recommendations would you give and how would you be interested in helping out with this problem? Definitely interested. Wo ist noch? Thanks. Thank you. Warten Sie, ohne Mikrofon hat es wirklich wenig Zweck. Wir lassen erst noch mal bitte vielleicht noch mal diejenigen, die jetzt ein Mikrofon auch haben, noch mal ganz kurz zu Wort kommen und dann gerne. Yes, hi. One question about sustainability, since CO2 is not the only resource involved. Let's think to the extreme that cars run on electricity throughout the world. How much do you do or think about the consequences regarding other resources? Because, I mean, might have even bigger consequences regarding chemicals, acids in the oceans and stuff like that. Do you think it's even possible? Gerne. Okay, so one more question. There are many ways to reduce and save CO2, and cars and transportation is just one of them. So why precisely did you decide for cars and not for something like the heating industry, for example, where there's also a lot of CO2 emissions? Thanks. Okay, ich nehme noch 2, 3 Fragen. Der muss sich das auch alles merken können. Should I start answering? Okay. Okay. Sure. Well, I guess
it's a good question, that last question on why not say heating. But really, there's the general problem is producing energy or producing electricity, which is sort of like the most general purpose form of energy, in a way that does not fundamentally change the chemical constituency of the atmosphere or oceans. So sort of a sustainable energy production. As soon as you have sustainable energy production, and if that's combined with stationary storage and electric transport, that can cover all forms of all energy needs. Because I mean, roughly in a sort of very top-level view, about a third of all energy is electricity, about a third is used for heating, and about a third is used for transport. But there's enough energy coming to us from the sun to actually support all three areas. There's really an amazing amount of energy that comes from the sun. It's 1 gigawatt per square kilometer, which is mind-blowingly huge. And actually, if you think about it, the Earth is almost entirely solar-powered already, in the sense that we would be a frozen ice ball at a few degrees above absolute zero, if not for the sun. The sun powers our entire system of precipitation and almost the entire ecosystem. And then there's the energy needed to power civilization, which to us seems big, but actually to the sun, it's very tiny. As I said, a gigawatt per square kilometer is a supergiant amount of energy. And at 20% efficient solar panels, that's 200 megawatts per square kilometer. I mean, what's interesting is if you look at the sort of clearance area of most nuclear power stations, you can generate more energy from solar panels than you can from that nuclear power station, which is quite amazing. All you need is 5 square kilometers to get to a gigawatt of power, which is a tiny area. Usually the clear area is much greater than that. So no problem to generate all the energy we need for electricity, for heating, for transport from solar, with some contribution from wind and geothermal and tidal. No problem at all. We just have to do it. And then we need to stop effectively subsidizing burning fossil fuels by placing, And let's see, on the strong AI, man, I wish there was some solution to that. I don't know what we can do about strong AI. There are potentially some scenarios in an AI apocalypse which only affect Earth because of the optimization function of the AI. But hopefully we don't face such a situation. With respect to regulation, SpaceX and Tesla are highly regulated today. Tesla's regulated by the Department of Transport in multiple different countries. And still, Tesla is able to innovate in a regulatory structure. SpaceX is regulated by the FAA in the US and by the Air Force and by NASA, effectively, and still able to innovate. So I think a lot of AI researchers are afraid, like, if there's a regulator that will somehow stop them from making progress. This is not true. In fact, everything where there's a danger to the public, there is regulation. So there's regulation in food and pharmaceuticals and transport, and all of these areas, there's significant progress made. So I don't think regulation of AI is going to stop progress in AI, but it may stop us from doing some foolish things in AI. And it's quite, I would say, virtually a certainty that in the long term, AI will be regulated. I would say almost a certainty.
The question is really, is that regulation proactive or reactive? Historically, regulation has been reactive. And in taking the car industry as an example, even when the evidence is very clear that there should be regulation, for example, for seatbelts, seatbelt regulation was fought for 10 or 20 years by the big car companies, and they said that if you put seatbelts in cars, people won't want to buy cars, and it's going to add all this cost. So even though the data was unequivocal that huge numbers of people were dying and being seriously injured because of lack of seatbelts, the car industry still refused to put seatbelts in cars. Only eventually, after the evidence and the number of the death count was overwhelming, eventually they put seatbelts in cars. And people kept buying cars, not a problem. Should I miss anything? And sorry, you were... Sie müssen sich Mikrofon auch. Holen Sie sich das Mikrofon sonst okay. einmal ganz kurz. Yes. Oder lassen Okay. Sie erstmal kurz der Dame, die das Mikrofon jetzt hat, einmal kurz die Chance und danach gehen wir es einmal rüber. My name is Andera, happy Tesla driver. I have a quite different question actually. Obviously, you're following your passion to make a change. And I learned you built your own school for kids in your hometown. So my question is on education. What is your idea on how to teach kids actually to gain or get a passion to make a change? So how do we teach them? What do we do need to do to inspire them to build be entrepreneurs or build digital products or companies? So I would love to hear your ideas on that. Sure. Well, I think... Hello again. I just wanted to ask you, if you had some wishes free towards German politics in terms of e-mobility, what would you wish for? But you have only 3 wishes. Okay. I will count. Okay. Yeah? 3 wishes. Hi, Elon, and thanks for taking your time and inspiring us all here. My question is the following. You're the CEO to 2 of the probably most important companies in the history of mankind. It seems like on the side, you create innovative transportation concepts like the Hyperloop. You build Solar City, you bring battery packages into people's houses. And obviously, you somehow find the time to read a lot and learn a lot new stuff. I think the question that is on most people's mind is how does he do it? Like, I assume your day has 24 hours as well. So what is your daily routine? How can you focus on so many different and obviously important things? Thanks. Today he has less time because he's here. Und noch eine Frage da drüben, erstmal ganz kurz, dann müssen wir Sie nochmal zu Wort kommen lassen. Ja, hallo. Eine kurze Frage zum Thema Zusammenarbeit zwischen Tesla und deutschen Herstellern. Ist denn geplant, dass Porsche Mission E auch am Supercharger laden können wird? Oder wie stellen Sie sich vor, wird der solche wahnsinnig guten Ladezeiten erreichen können? Danke. All right, should I start answering? Yeah. Okay. You could start with education or with the... Sure. Yeah, we're totally cool with other companies using our supercharger infrastructure. There's no intent to create a walled garden or to create some protectionist thing. It's basically the only requirements for using our supercharger network are that the car needs to be able to take the high power level, because if it's really low power level, it's going to hog the spot and sit there for too long. So it's got to be able to be charged fast, and then there just needs to be proportionate payment for however much the other manufacturers' cars are using the network. They should just pay that proportion, which I think is pretty fair. And they actually, a CEO of one European car company, not a German car company, has approached us recently about doing exactly that, and we're super supportive of anyone that wants to do that. And if other car companies want to also create networks and we can have a shared network, that'd be cool. And we're for anything that's going to promote the future of electric vehicles. So anything we can do to be genuinely supportive, we want to do that. In terms of the wishes, I think anything we can do to
address the fact that that CO2 is being done for free. There's always like budgets to deal with and whatnot, but anything to kind of even the playing field for CO2 production versus non-CO2 producing cars. So I don't know. Sometimes like a 10% subsidy. I mean, the best thing, like I said, the best thing would be to price CO2. That is by far the best thing. And then no subsidies or anything are needed for electric vehicles. But then people will find that the CO2 producing things are a lot more expensive than they realized. And so I don't know which one is worse. I mean, perfectly, I would say, my number one wish would be price CO2 correctly. And then the good things will happen. Yeah. Und vielleicht I'll just take one wish. That'll do it. That's it. Und vielleicht abschließend noch Wunsch 2 und 3. Oh, geez, 2 and 3? Geez. Well, if I got wish 1, I think it would be great. Wouldn't really need anything more. Sorry? I can't hear you. Yeah, sure, absolutely. It's great food in Germany, actually. I had this great kebab last night, actually. Yeah. In this ministry, we are happy if a guest has only one wish. I mean, we are very happy. That's it. I mean, I think, yeah, that's it. I don't really have anything more. Ich weiß, dass hier im Saal noch ganz viele Wünsche haben, nämlich auch noch ihre Frage zu stellen. Leider, und das werden Sie bestimmt auch alle verstehen, muss der Minister aufgrund der aktuellen politischen Lage... Ich würde trotzdem gerne Sie möchten gerne 2 Antworten geben. Wir haben zur Ehrlichkeit gehört, wir haben einen Konflikt mit Tesla bei der Ladeinfrastruktur. Es gibt in Europa eine Verabredung darüber, dass wir eine einheitliche Ladeinfrastruktur beginnend beim Stecker in Europa haben wollen, damit es keine Unterschiede in der E-Mobility innerhalb Europas gibt. Tesla hat aber bereits ein eigenes System. Und for the time being versuchen wir Lösungen zu finden, dass... Bitte? Ja, es ist trotzdem so, dass die Verabredung in Europa den Stecker nicht ermöglicht. Jedenfalls... Sie können ja alle Sie sollten Politiker werden, wir lassen Leute auch nie ausreden. Ist doch gut. Meister, ich würde trotzdem gerne ausreden, das ist hier so üblich, ist eine ganz schreckliche Regel, aber so machen wir das hier. Also, das heißt, da gibt es einen ungelösten Konflikt, den wir derzeit dadurch lösen, dass beide angeboten werden können. Und das Thema mit der kompletten Bepreisung von CO2 in der Autoindustrie wird in Europa Schritt für Schritt gehen. Warum? Weil natürlich Europa mit seinen klassischen Automobilunternehmen auf traditionelle Antriebswege konzentriert ist und wenn wir nicht zu gigantischen Problemen kommen wollen im Bereich von Strukturabbrüchen bei Beschäftigung, werden wir das Schritt für Schritt machen müssen. Wir müssen schneller werden. In dieser Zeit, damit wir überhaupt besser werden, werden wir die zweitbeste Lösung nutzen und die erste auch. Wir werden CO2 Schritt für Schritt in Europa entweder reduzieren oder, wenn man es nicht reduziert, teuer machen. Nur zur Wahrheit gehört eben auch, dass das eine Entwicklung in Europa ist, die sozusagen evolutionär sich vollzieht und nicht disruptiv, weil ich jedenfalls nicht verantworten könnte und meine Kollegen in Frankreich, Italien und den anderen fahrzeugherstellenden Nationen, dass wir so tun, als hätte das keine Beschäftigungsauswirkungen. Und deswegen glaube ich, ist der Weg, den Europa jetzt geht, beides zu tun, Incentives zu ermöglichen und CO2 teurer zu machen, ist das ein vernünftiger Weg. Man soll nicht so tun, als gäbe es die Probleme nicht, nur weil wir uns hier so schön gegenseitig beklatschen. Herr Gabriel, ich weiß leider, und das finde ich auch immer wieder wunderbar an Ihnen, dass Sie wirklich ja auch gerne noch diskutieren, aber von der Seite kriege ich auch das Zeichen, Sie müssen... Ich muss das erklären. Ich finde nichts, spricht nichts dagegen, wenn Elon Musk nicht sauer ist, dass ich gehe. Wir haben heute, wie Sie alle wissen, sie freut sich schon, dass ich nicht mehr dazwischen rede und nur mit Herrn Musk reden kann. Finde ich wirklich sympathisch, dass Sie es gleich zeigen. Also, wir haben heute ein Riesenthema, das wissen Sie in Deutschland, die Frage, welche Entscheidungen wir treffen, um mit 1 Million Flüchtlingen
in diesem Jahr klarzukommen. Und darüber wird jetzt gleich bei uns beraten. Deswegen würde ich Sie gerne mit Herrn Musk noch ein bisschen alleine lassen, denn das... Den Beifall nehme ich Ihnen übel, klar. Aber ich verstehe ihn. Thanks a lot for visiting us. Sure. It's a great honor, and I hope that we can realize some of your ideas and projects in Germany. And whenever you come to Europe, visit us and let's discuss also about the gigawatt battery factory. We need some of these ideas to promote innovation in our country. Thanks a lot. All right, thank you. We had this refugee meeting there. Thanks, Tom. Herr Gabriel. Gut. Do you still have time? I think so. Do we? Wir gucken einmal kurz hier runter, ob er noch Zeit hat. Haben wir noch ein paar Minuten? Okay. Yes, we have. Okay, dann würde ich gerne noch mal... Ja, wir müssen nur wirklich nutzen Sie, wenn Sie das Mikrofon haben, damit auch der Saal es versteht, und stellen Sie ihm die Frage gerne. Mein Name ist Sven Minetzke und ich bin auch begeisterter Tesla-Fahrer und Model S-Besitzer. Und ich habe die Frage, weil das Tesla Model S ja im Moment wirklich für viele unerschwinglich ist, wie weit ist die Entwicklung vom Model 3 vorangeschritten? Wann werden wir es voraussichtlich auf dem Markt sehen? Weil in Deutschland die Hersteller ja, die beschäftigen sich ja noch nicht mit bezahlbaren mit rein elektrisch fahrenden Fahrzeugen. Wer hat das Mikrofon denn jetzt von Ihnen? Okay. Ich muss immer noch mal gucken hier. Can I just answer the questions? My Okay. preference. Yeah, thank you. Yeah, so I'll answer them rapid fire. So with the Model 3, I mean, if we could bring the Model 3 out tomorrow, we absolutely would. It's going to happen as fast as we possibly can. Our expectation right now is about two and a half years for the Model 3. We've got to get the Gigafactory operational and the Model 3 production line operational at the same time. So Gigafactory is a necessary precursor because of the cost of the battery pack before we can have the Model 3 in production. So it is tricky timing. We've got to balance that at Tesla internally. But it's going to be as fast as we possibly can, 2.5 years. So a quick point and a question. First point is in Europe we have very, very high fuel duty, which is kind of also a tax on CO2, if you look at it like that. And the second question is, you may be aware That's of... true. Could be higher, but yeah, I agree with you. But it's too... It sounds high, but it should be higher. Yeah. Maybe you're right. Yeah. And the second, you heard of Flight Path 2050. And so this is a European initiative to... Man, 2050. I hope we're all around to friggin' talk in 2050. It's a little long, it's a long distance. May civilization still be around. So Airbus is playing around with making little electric aircraft. They've got a range of like an hour. I think it's great what they're doing with the E-Fan. So the question is, you've got an aerospace company and a car company specializing in battery technologies. So when are you going to be building a new electric airliner? Oh man, I got a lot of fish. I got a lot of fish frying right now. I'd love to be working on electric aircraft. I think all transport, with the ironic exception of rockets, will go electric. So I think what Airbus is doing with electric aircraft is really smart, and I think they will be very happy with any investment that they make in electrification of aircraft. They will be very happy they did that down the road. It's absolutely the right move. So I think it's very encouraging what they're doing. Hopefully Boeing and other aircraft companies start doing the same thing, because we need electrification of aircraft as well as of cars. I mean, if I wasn't super strung out, I would for sure be doing electric aircraft. Eine Frage dort. Elon, just one short question. Readdressing the car sharing mobility from before. Obviously, there are huge inroads now from Uber, Google, etc., who do very smart technology, and they have their mass departments to understand where you guys going to go from A to B and then pick up other people while you go on it. You obviously do a very beautiful model with the S model, and then down the road you go probably for the commoditization of cars. Would you consider car sharing, like what we do with Drivey as a startup, a worthwhile endeavor, or would you put Teslas on it? I mean, from a Tesla standpoint, we've just got to build cars and try to not lose money. Like, that's our goal.
it was like aspiration. So you could offset the costs. Like the Tesla model is quite expensive. go ahead and buy them, no problem. But just remember, like, we've got a big factory and we've got to pay the bills. Sure, it's actually private cars, so everybody here could actually do it. Also, ich würde leider Gottes, aber das machen wir jetzt hier an dieser Stelle, wir beenden jetzt unsere Veranstaltung Wirtschaft für morgen, weil leider nämlich der Wirtschaftsminister gar nicht mehr dabei sein kann, weil er schon weggegangen ist. Ich würde gerne nochmal, dass Sie unserem internationalen Gast, dem Sie bestimmt auch jetzt gleich noch die eine oder andere Frage stellen können, auch gerne dann auch nochmal Fragen stellen. Aber ich würde sagen, thank you for being with us. Thank you for your great comments. And ich möchte gerne sagen, wenn Sie auch nochmal die anderen Interviewpartner sich anschauen wollen oder dieses Interview auch nochmal in aller Ruhe sich angucken möchten, haben Sie die Gelegenheit in der Mediathek vom Bundeswirtschaftsministerium. Ihnen erstmal vielen Dank. Wir beenden es jetzt hiermit offiziell und danach ist Elon Musk bestimmt noch für die eine oder andere zur Verfügung. Vielen, vielen Dank. Danke.